Hola, estoy a punto de compartir contigo los 3 secretos de hablar con confianza por teléfono en español. Put on the YouTube subtitles if you need them. Los 3 P's. Palabras, preparación y práctica. Es más fácil hablar cara a cara. ¿Por qué? Por el estrés. El estrés makes you feel like a rabbit in the headlights, like un conejo en los faros. Porque el sonido es diferente, es peor. Por teléfono. Y además la persona no te ve y él no puede leer tu lenguaje corporal. Es importante decir más con palabras. Empezamos con una llamada. Sí, perdón, un momento, espera. I'll put in my espera joke at the end of the video, don't miss it. Más lento, por favor. Más lento. What does that mean? Slow down, right? More slowly. Más lento. So use those phrases un momento, espera, y luego dices más lento, por favor. Es que no entiendo todo. Quiero practicar mi español, pero no entiendo. Esa palabra, ¿qué significa? ¿Cómo se escribe? Un momento. Asking cómo se escribe, how's it written, can give you that little bit of time just to think. You can jot it down, you can see if it makes more sense en papel, and you can look it up, right? ¿Puedes decir eso otra vez, por favor? And that means, can you say that again, please? Give yourself plenty of time. Now I'm going to give you one sentence that'll really help you. Porque la otra persona no te ve. Entonces tienes que decir, amigo, tú tienes que averiguar si yo entiendo. And that averiguar means find out. So you have to find out if I understand. Tú tienes que averiguar si yo entiendo. How do you say it again? ¿Recuerdas cuando hacíamos llamadas telefónicas desde cabinas telefónicas, poniendo dinero, monedas, en las ranuras in the slots? Ruth, ¿cuántos años tienes? Tengo muchos años. No. Solías escuchar el pitido y luego se acababa el tiempo. Acababa. What a wonderful word. Acabar means to finish. And when we're talking about would finish or used to finish, we say acababa. And do you love that as much as I do? Se acababa el tiempo. That acababa means it ran out. Solías tener que. That means you used to have to. Solías tener que decir se va a cortar. Te quiero. Adiós. Se va a cortar. It's going to cut off. ¿Recuerdas? Pero ahora no. Ahora tenemos wifi. Ahora tenemos minutos gratis, ¿verdad? Podemos decir, slow down. You have to check that I understand. I don't understand. Can you say that again? Y tenemos tiempo para decir todo eso. Y también podemos reducir el estrés con la preparación. Vamos con eso ahora. ¿Qué quieres decir? Comenzamos con hola, soy Ruth. Dices eso, dices soy Ruth. La persona sabe quién es porque tiene tu nombre en su pantalla. Pero decimos hola, soy Ruth. No sé por qué. ¿Tú dices eso? Y luego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es para ti una pregunta y una respuesta rutinaria o das una respuesta honesta?
Estoy resfriada. Tengo tos. Estoy mal de cuerpo, alma, emociones, respiración y estoy resfriada. O respondes con una respuesta rutinaria. Bien, gracias, ¿y tú? ¿Siempre? ¿A veces? ¿Nunca? Dime. Y el próximo paso es ¿qué haces? What are you up to? ¿Qué haces? Ahora mismo means right now. Ahora mismo estoy hablando contigo, estoy trabajando, pintando la cocina. Now here's a fabulous question. ¿Qué tal vas con la cocina? And that's how are you going with the kitchen? So whatever it is that your amigo is up to at the moment, and you know that, tú conoces a tu amigo, esa pregunta, ¿qué tal vas con el nuevo jefe? ¿Qué tal vas con tus estudios? Tú sabes, entonces tú puedes preparar la pregunta y reducir el estrés. And the fab answer is está quedando bien. And that's it's going well. Learn that by heart, de memoria. Está quedando bien. It's a meme actually. Look it up. Está quedando bien. O preguntas ¿qué haces? Y dicen nada. Me aburro. Ahora, un burro es a donkey, but me aburro means I'm bored. Y entonces le invitas a tu casa, le invitas a salir. ¿A dónde irás? Where will you go? ¿A dónde irás? ¿A tu casa? ¿A su casa? ¿A la playa? ¿Al parque? ¿A las colinas? ¿A hacer un camino? No sé dónde vas. ¿A dónde irás? Dime tú. Somos amigos. Ponga. Love it. Put. Ponga tus notas de preparación en los comentarios y luego llámame. El cerebro no conoce la diferencia entre la realidad y la imaginación. Llámame. Me pregunto, ¿qué voy a decir? Hola, soy Ruth. This is about having good conversations, better conversations. A good speaker checks that you understand. They check you're engaged. And another part of being engaged, part of keeping your listener engaged, is having good, clear grammar when you say what you want to do, which is why you should watch this next. And if it's revision, watch it at a speed of 1.5. You can do it. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Oh, I said I'd tell you a joke, didn't I? Here goes. Pineapple walks up to a bus stop, Spanish pineapple, una piña, and he says, Perdón, señora, ¿usted espera? And the lady sitting there says, ¿Pera? No, soy manzana. Because espera means are you waiting and espera means are you a pear? Yeah.